What's going on, guys? It's so great to have everybody joining us in this 2021 EVE Echoes Roundtable Talk. I'm your host, Randall. So, time flies, it's been a year already, and we got so many more players joining us in this universe of New Eden. So, kudos to you guys. Thank you so much for your support. And as game developers, we're going to be definitely constantly making progress to the game and provide some better gaming experience for all our users. So in today's roundtable talk, first things first, we're going to make a short recap of what we have done this year. And second of all, we're going to share some of our new plans for the game developments in the upcoming year. And last but not least, we're going to introduce this newly released Golden Age events a little bit for all of you. So joining me in the studio, ladies and gentlemen, let's present three of our game developers and designers. We have Lancelot, Exile, and Melos. Please say hi to our fans. Hello. I'm Lancelot, game designer. Glad to meet you again. I'm Su, producer of the EVE Echoes. Hi, I'm Melos, game designer from the EVE Echoes team. Nice to see you. So a year has passed already, and we have actually been through a lot, although this is just the first year of our EVE Echoes being released. So guys, so what is actually the most impressive things to you when you're developing and upgrading the game? So Exile, how about you? 其实整个游戏运营一年以来，我们也收到很多玩家的反馈和支持。然后对于这一年来说，我们有比较多的收获，也感谢玩家对我们的一系列的支持。然后从我的感受上来说，我们从上半年放出一些平衡性调整，以及后面湮灭空间等等一系列内容，最后我们在周年庆差不多放出了整个旗舰这一块，提高了玩家追求的上限。然后也使整个游戏的生命周期提升得更长，这一块是我们今年做到比较好的一点。当然也还有很多玩家提出各种中间的问题，例如遇到的一些 bug， 还有整个过程中多人战斗的体验，还有一些整个在游戏中我们每次更新版本都会遇到一些问题，这些问题的修复等等，我们也收到这些玩家的一系列反馈，也希望后面我们能够持续去改进它。然后因为整个一年中我们大多数都还在开发一系列的玩法内容，所以这一块也让我们在修复相应这些感官方面的东西投入的人力还有投入的精力不是非常够，这一块表示歉意。我们也希望未来的一年里面我们可以在这一方面上投入更多的人力，这也是我们明年可能涉及到的一系列计划，大概是这样。Okay, thank you so much, Exile. There's a lot of work, a lot of efforts. So many thanks to all of our game developers and designers. So as we all know, we have actually released multiple versions of EVE Echoes, including capital ships, faction war games, anniversary, exploration, and sovereignty. So out of all these versions, so which one of these is actually your favorite? So how about Lancelot? Can you share with us some of your personal thoughts? 个人而言，我会选择周年庆的版本，因为在这个版本里面有一个累积欧米伽奖励，我觉得它的福利还是比较丰厚的。然后玩家对它评价比较高，因为它比较好的回馈了一直支持我们的玩家。然后同时这个版本里面也有比较丰富的 PVE 的内容。其中包括纪元裂隙，然后还有势力战争模拟战，然后在势力战争模拟战当中，玩家可以用一个比较低的损失去接触到我们的 PVP 内容，然后我觉得这个也是非常好玩的事情。对，但其实也有一个问题，就是我们为了筹备这个比较大的资料片，其实可以看到我们前面2个月外放的内容其实也是比较少的，所以在后面的版本当中，我们也会注意这个节奏，让玩家在大的资料片的前面的感受有一个更加平滑的体验。So for me, the most memorable update is the exploration update, as known as the scanners. Because I mean, not only because those scanners provide new PvE content such as knowledge space and a new type of exploration gameplay, but also because the PvP part of the scanners, because before the release of exploration update, the storyline mission was the most profitable activity, PvE activity in the whole game, but with very low risks. But after the release of Scanner, the low-sec region become really dangerous for everyone. So the storyline mission become no more high profit and low risk, but high profit but high risks. And this caused a little bit ISK deflation in the game, and all this change has a very great impact to the whole game system, not only
the gameplay, but also the economic system. And this really inspires us for the future work and makes me memorable. All right, how about Exile? 对于我这边来说，其实我更关注的是更长线的一些发展。我其实更满意的其实是旗舰这一块内容推出，它等同于我们把玩家追求的一些上限又打开了一截，这样玩家有更多的时间追求相应的舰船，还有它的整个数值体系。我们也可以缓冲出足够的时间去改善整个游戏里遇到的一系列问题。其实就是我们用前面开发的一系列内容，来给玩家带来更长线的追求，让他在游戏里面有目标，有相应玩的内容。然后我们再回过头来去用我们有限的人力去改进这些体验不佳的部分，然后进一步再去开发更长线、更长期能带来更多玩家的一些内容和玩法。所以我这边对于旗舰还有未来可能对于成长线上追求这一块会看得更，希望它就是发展的能更好一些吧，主要是这些。All right, thank you guys, and that's all really informative and inspirational. So next up, we're gonna go through some of these frequently asked questions collected from all of our users throughout the whole year. So one of these questions is, since we all know this EVE Echoes is supposed to be a sandbox MMO, which allows different players with different preferences to enjoy themselves in the game. So I believe one of these questions is supposed to be like, is there any plan to better the gaming experience and cater to the need for different types of players? Yes, we have prepared different new content for different players. So as for the PvE players, we recently released the Golden Age event, and you can see a new treasure hunting exploration gameplay in that event. And also on February, we plan to release a new content that allows the players to lend their available ship to the NPC factions to get additional profit. And besides that, for PvP players, we have planned also a new event for them to bring their customized fitting and their own ship into the faction war games to do 3-on-3 battles. And for industry players, we have planned 3 new types of ship in the future. And on April, they are Nautix, Oracle, and Rockwell, to allow you have different mining experience and in the system. So basically, we are trying to do this in a more practical way. So we try to release temporary event to introduce new gameplay, new content, and collecting feedbacks and suggestions from the players. And after that, we will try to polish them and put some event, some gameplay with good reviews into the game as a permanent gameplay and to keep them running in the game. Okay, thank you, Mills. So that's some of these newly added features and contents to the game of EVE Echoes. So guys, go for it. Try them in our Golden Age event. Alright, so next question has to do with the balance in the game, and I'm sure that can be a pain in the neck for many game developers, to be honest. And because we got many players who are constantly giving feedback in regards to the balance of some of these elements, including interceptors, destroyers, and armors. So guys, is there any plans that can better the balance in the game? 是的，就其实平衡性版本对于我们这种 MMO 游戏，特别是有这么多舰船的 MMO 游戏来说，其实是一个比较头疼的问题。然后我们每次都会处理得非常谨慎。然后像刚刚 Randall 提到的，就是截击键的问题，然后还有那个驱逐键的问题，然后还有盾甲平衡的问题，其实在今年初的时候已经有玩家陆续提到了。然后我们已经在今年4月份的时候的那次平衡性版本里面进行了一些调整，但其实就可以看到问题还没有完全被解决，因为现在这个问题还是依然会被玩家提到，所以就是在我看来是有一些遗憾的，就是上一次没有完全解决这个问题。但是更让我们警觉的一个现象是，我们观察到在上一次平衡性版本调整之后，其实是有一小部分的玩家离开了我们的游戏。当然我现在没有办法完全论证它是否是因为我们平衡性版本调整的结果不够好而离开我们游戏，还是因为一些其他的原因。但是呢，这确实
让我对平衡性版本有了一个比较深刻的反思，就想一下我们怎么样才能把平衡性版本做得更好。然后其实就经过了这一段时间的思考之后，我还是有一点小的结论可以跟大家说一下，后面我们是怎么去安排平衡性版本的调整的。主要总结出了3点，就是可以在后面更好的去做平衡性调整然后第一点就是我们会在每一次平衡性版本之后外放的内容之后会留一个1个月的窗口期，然后去验证这个问题是否真正被解决了，然后就是督促我们积极的去解决这个问题。就是如果这个问题大家还是在反馈，我们外放了修改，然后玩家还是继续在反馈的话，我觉得其实这个效果是不够好的。我们会继续的调整，然后争取在每一次平衡性版本把我们的问题列表全部都落实掉。然后总结的第2个经验就是我们在每一次平衡性版本的过程当中，除了会去调整原有的舰船跟装备的内容，还会依据我们要处理的问题列表去推出一些新的内容。例如说对于一些特别强的装备，我们会推出有一些略微克制它的装备或者新的舰船，然后对于比较弱势的装备，我们会推出一些新的装备去辅助它，让它发挥更加好的作用。然后这样做除了能够帮助平衡，其次也可以让玩家在平衡线的版本这整一个大版本当中有一些新的可以玩到的内容，然后有一个新的体验。然后第3点呢，就是我们会在做平衡性版本的时候，其实更多的要考虑到不同类型的玩家。刚刚Melos 也有提到，就是游戏是有很多不同类型的玩家，我们觉得平衡性也是牵扯到不同类型的玩家的。包括我们之前非常强调的 PVP 的战斗平衡，然后其实除此之外呢，我们还会有一些PVE 玩家非常关心的，就是地域产出是否平衡，然后还有就是工业生产型玩家的一些矿产还有制造的数值的调整，也会牵涉到平衡性版本调整里面。Alright, thank you, Linsot, for the detailed introduction. That's actually a lot of things that we can look forward to. So, as we all know, the next round of the adjustments for the balance in the game will take place in April next year. So, actually, there are some players who are asking the reason why it'll take so long for us to conduct next round of adjustments. Yeah. 我这边补充一下，就是关于平衡性版本之后期望的一个规划。因为最初我们期望每年对平衡性进行2次调整，但去年就是应该说准确的说，就是经过去年11到12月份以及今年的4月份左右的调整之后，我们发现整个的调整如果选择的范围过大，那其实对整个的最终效果的验证其实比较困难的，而且对于玩家来说影响范围还是太大了，所以我们可能会更倾向于谨慎一点调整这一块，就是我们会选择可能会把一些周期内的东西放得更缓，或者说对一些内容做得更仔细一点再考量去放。然后今年的平衡性版本为什么在年底原本11月份的时候没有放呢？主要原因就是我们在周年庆的时候要投放的内容非常多，我们考量说如果在刚刚放出周年庆的这一些内容之后，还有旗舰内容之后立刻进行了平衡性调整，对玩家来说可能不是一件好事，因为变化还是太剧烈了。所以我们把这个平衡性和明年4月份的平衡性放在一块儿，然后考量的范围也会更大，包括产出体系，也包括战斗数值的体系，也包含一些投放的这些内容会统一来考量。然后未来是否还是每年2次，现在我没有办法给出非常准确的说法，一定会或者一定不会。我们会根据最近这一次的调整之后，然后看玩家的反馈来最终决定说每年调整是否还是如期进行2次，或者改成更少，也有可能更多。总的来说，我们希望的就是发现的问题能够在一次平衡性去全都调整完毕，而不是说把它又推到了下一次平衡性再去调整。主要是考量这一点上来做这些内容。对，然后还可以再补充一下，就是我们虽然是暂时是定了2个就是大的平衡性版本，但也不意味着我们在2个版本之间不会进行任何的数值的改动。然后举一个例子，就我们刚刚之前放出的那个旗舰的版本，在刚放出一个新的内容之后，玩家反馈说这个旗舰的盾跟甲的不平衡非常的明显，然后其实我们是会马上跟进并且修复这些问题的。然后为什么会这么做？其实因为这些在我们看来它会被定义成一些漏洞，就是 bug 类的问题，然后我们是会不需要等到大的窗口期才去调整，会立马就会去进行修复。
All right, thank you guys for the introduction. So thank you so much for your strenuous and constant efforts that's bettering the balance in the game. So guys, are there any like a specific and detailed introduction of what we're gonna do to make adjustments to better the gaming experience and also the balance in the game? So let's start. 我还是从刚刚那个就是按照不同的玩家类型的这几个类型分别有什么改动来说吧。然后第一个就是对于 PVP 的玩家，然后我们这次会改动的问题有刚刚提到的。截击键还有驱逐键的一些强度的问题，然后还有就是姐妹会还有莫德团的舰船的强弱的问题，然后对于 PVE 玩家就是另外一个就是地域产出，就是玩家一直在说的就是天使区的产出比较低，然后我们这次也会用一个更加科学的方法去算，然后每个地区它的人均的产出或者是单个异常的产出去作为衡量的标准去进行一个调整。然后第三个就是关于矿业那边的调整，可能更多的是会集中在就是矿业玩家的反馈，可能是他们的挖矿的体验太单一了，然后他们一个矿带被他们一个矿堆进去，可能不到10分钟就挖光了，清空了这些问题。然后可能我们会调整的方向就是，首先让一些矿带的更加耐挖，就它的体积会变大。另外一个就是会推出新的舰船，然后那些舰船就是包括。逆戟鲸是一个单兵能力比较强的，然后一个挖矿的工具，然后还有像长须鲸，就是用采矿先锋指挥装备去组成一个采矿的小队，然后有一个不同的采矿体验，大概就是这样。Alright, so coming up, we're going to be talking about another problem that concerns our players a lot, which is the problem of operating stability. So there are actually many players who are complaining about this problem of disconnection to the server and stuff like that. So guys, so are there any like difficulties when dealing with the problem of stability? 就是这一块之前在 AMA 中也有很多玩家问到，然后这一块其实也算是整个 EU Ecos 的一个特点嘛，因为整个游戏它的框架的复杂性要求玩家应该说是要求大量的玩家在单一的星系或者单一的服务器节点内进行战斗，这一块整个复杂程度已经非常高了。而市面上的其他游戏一般也都是通过一些玩法方式把这种需要玩家大量聚集的事情进行避免掉。但对于 EU 这个游戏来说，这是属于是游戏的一个特定特点，我们没有办法把它通过其他方式。通过玩法的方式把它改进掉，因为这样可能也损失掉了一些玩法的，就是这个游戏独特的一些特点。然后这一块从我的角度来说，我把它分成了这么几个部分解决。首先解答一下为啥这个事情到现在还没有完全解决，就是因为我们整个团队的开发人力的受限，我们前面需要补充很多内容，那投入在这一块的人相对是一直比较少的。然后经过我们差不多1年来的开发，我们能够缓冲出比较多的追求线的情况下，是可以投入更多人力去解决这块问题。然后其实在今年的7、8月之后，我们逐渐开始在这个方向上投入人力比较多，但解决这些问题都是一点点来的，它没有办法说通过某一次大更新一次性全解决，因为它涉及到的系统涉及到的内容实在太多，而且也非常复杂，改善起来也需要的时间更长。然后这一块首先提到的就是玩家遇到的所谓的黑屏问题，这一块更多的其实是弱网环境下导致的，也就是说客户端在网络条件比较差的情况下和服务器其实已经断开连接了，那这种情况下进一步的数据获取不了，就会导致它的整个信息都是错误的。从玩家的感受中就是游戏没有加载成功，这一块一是从网络的角度去解决，另一方面我们也会优化整个客户端这块的体系，让游戏的稳定性还有就是这种弱网环境下能否解决掉更多问题这一块去逐渐排查着，然后我们相应的也会在后续逐渐去改善，然后到达一定时间的时候，我们会让技术人员把整个我们解决这个问题的流程还有整个解决问题的这些方式公布给大家，但没有办法解决前，我们还得持续去更新这块的内容。比较有特点或者说比较能说的就是像我们在放出战术视图这一块的内容，实际上也是把性能这一块放在第一指标上，只有在性能 OK 可以放出的情况下，我们才把这些内容放出来。未来我们相应的一些系统也会用这种方法去考量这一块。如果玩家遇到了说网络情况掉线或者黑屏这一系列，也可以在社区或者是客服这儿联系相应的人员，我们收集信息，看是否可能在当地需要增加一些
网络的一些特定的热点，这一块我们也有相应的服务，但这一块主要提供的都是第三方的服务公司，提供出来的服务也并不是非常稳定，我们也需要不停的去选择更合适的一些节点提供给大家进行服务。这一点也依赖于我们游戏是一个全球同服的游戏，玩家分布在全世界各地，但服务器的位置其实是固定的，所以这个也是一个难点。第二块指向的其实是大规模作战这一块，当大量的玩家，其实准确的说超过400-500名玩家聚集在一个星期内进行交战的时候，体验就已经在下降了。但之前我们去使用时间膨胀这个体系的时候，其实方式相对来说比较粗暴，实际也并没有完全达到我们预期想要的效果。这一块我们在近期通过一些手动实验的方法，逐渐找到了一些解决的途径，但这种途径也只是相对来说是能够智能一点。然后我们会把这个功能相对稳定的情况下放出去。这一块主要解决的就是玩家聚集后产生的效果。同样，我们在开发相应新系统，或者说是对已有的老系统进行排查，解决在服务端消耗的这块的问题。这一块也同样会列入到就是我们今年定义的解决玩家体验、解决玩家整个这种生活环境的这一块影响上，然后希望能给玩家带来更好的体验。在整个开发过程中，因为一系列问题造成的损失或者造成玩家体验上的不佳，我表示歉意。All right, thank you, Exile, for your detailed introduction. So at Cybernats, we're actually constantly receiving feedback in regards to the problem of local bugs. So are there any detailed plans that they can address this problem? 可以，就因为这是确实是最近比较热门的一个话题，就是其实本地频道的 bug 是源自于我们上个月推出的一个功能，就是给本地频道加了一个筛选的功能。然后这个功能推出之后呢，我们发现玩家有非常大的概率，在本地频道看到的那个声望是错误的，然后并且这个声望错误也同时体现在那个世纪战争模拟战里面。其实我们当时就立刻当天修复了这个问题，但其实没有完全解决整个问题。然后我们持续在接下来2周里面又额外的修了2次这个问题。然后现在的阶段性的效果就是玩家遇到这个 bug 的概率大大降低了，但是其实还是有部分玩家会遇到这个 bug。然后我们的程序后来去寻找它的原因，就是这一段的逻辑它牵扯到了本地频道，然后还有星系，然后还有聊天的一些非常底层的代码。然后我们要彻底解决这个问题，就只能就启动代码重构。大家都知道，就是代码重构是一个需要时长比较长的计划。我们现在虽然已经启动了这个改动，也已经有人力投进去了，但是它能够完全修好的时间其实是很难给出答案的。但是如果一旦我们胜利在望了，就是觉得可以马上要修好了，我们就会第一时间跟大家说。然后另外很重要一点就是，玩家如果在我们修复好之前有遇到这个本地频道的 bug 的问题，也希望他第一时间去联系我们的客服，然后除了可以第一时间补偿他，然后同时他的那个反馈也能帮助到我们更好的去解决这个问题。对。All right, thank you, Lancelot. So as we all know, we cannot solve all the problems once and for all. But the thing is, we're actually constantly putting in our time and effort to eliminate all these problems as strenuously, painstakingly as we possibly could. So aside from that, should you have any more feedback, please feel free to contact to our customer service. So trust the process. All right, guys, so coming up, we're going to be talking about some of our goals in terms of our developments and upgrades EVE Echoes next year. So guys, are there any things that we can look forward to? Are there anything that's unfolding in front of us? So basically, our plan for the next year can be divided into 2 parts. The first part is we really want to put more energy to bring better quality of life to our players. So in the first 2 quarters of next year, we are mainly focused on some quality of life updates. And for the later in next year, we will try to bring more PvE and PvP content to our players. So for the as examples for our quality of life updates, we will try to introduce the hangar container. So with these tools, our players are able to divide or categorize their items and to do better hangar management for them. And also the second part, another example is we will try to introduce a new
industrial calculator to help the players to do some calculation on when they trying to do manufacturing, when they try to create a lot of buy orders from the market to do manufacturing, so they can do some easy calculation on the material cost. And after that, the third main update will be a new cooperation management tool to help the players to solve some problem like CTA, like you try to count the participant of your alliance members, and also try to improve the experience of the reimbursement of the loss during the combat. So basically, that's the main updates for the upcoming quality of life updates. And also there are also many small features our players really care about, like change the name of the hangar, change the name of the ships. Like we are also actively implement those small changes. All right, thank you, Metals. So just now you were talking about all these like newly added adjustments and contents and features that will be happening in the first half of next year, right? But so what about the next half, the second half of next year? So are there anything that's worth expecting? So one of the important things we want to do next year is trying to increase the diversity of our ships in the game. So that's why we are thinking of different strategy or different play style of different ships. And not only about, changing or play around with the existing attributes, and we are also eager to find out some more, you can say, aggressive solutions to current ships, like bringing additional skills or additional attributes, additional feature to existing ships, and to provide a more specialized play style and gameplay. 因为整个的周期来看，我们上半年的重点会放在一些质量提升啊，或者是让玩家体验这块提高的，但下半年其实还是会有一些指向玩家玩法或者说是有体验内容的这些系统上。但因为相对周期还比较长，现在有一些更长期的内容还在规划的阶段，就没有办法分享的非常详细它怎么玩。但可以分享的是，就是我们大概想要做的目的上的东西是哪些。就例如我们希望能够给玩家从一些战斗的策略性上挖掘更深的空间。那可能采用的方法是，例如你的舰船在某些特定的条件下可以把某种能力变强，另外能力可能会有一些削减，用这种方式来带来更多的这些战斗内的一些策略改变。做一个假设，假如说你的船速度低于多少，那么它可能它的射程会变长，或者说它可能短暂的火力会变强。还有一些可能在你武器或者说是中槽的装备每转一圈的时候，可能带来一些什么样特殊的改善，例如说让你的舰船在短暂的时间内抗性提高了，或者说你的某一次攻击会无视对方的一些抗性，造成伤害等等，就是让大家在一些使用自己战斗内策略的时候有更多的选择。然后也会有一些会改善一些，例如像小对战的内容，然后也会尝试做一些指向玩家体验的，例如说改善玩家在军团体验那些内容等等。但这一块还都相对比较长期，我们现在能够分享的大概只是一个方向性的内容，主要是这些。我再补充一下，就是除了就是刚刚说到的加入一些新的机制，其实就是战斗体验的丰富，我们这边也准备了一些，就是丰富玩家战斗的场景，就是让有更好的场景去验证它的一些策略，然后还有它的属性上的一些成长。例如说有一个限定规模的小对战，然后例如说有一些不同的大的，然后大的主权的其他的形式，我觉得都是一些可以尝试的方向。对。All right, thank you guys. Well, that's actually a whole lot of things that we can hope for in EVE Echoes, and we're actually definitely looking forward to embracing all these newly added feature and contents. So coming up, guys, so out of all these versions of EVE Echoes, we're going to be specifically profiling this version of Golden Age events. So as you may know, we just released this version like a few days ago, and so would you please tell us a little bit more about this Golden Age events?
Yes, the key concept of the Golden Age event is that we're trying to bring our players back to the Golden Age of the New Eden, the old ancient time. So we have provide some new exploration gameplay, and you are able to find some special clues like relics, like name tags and letters from different NPCs. So through this, you will be able to see some ancient story or some original story about the New Eden, about the establishment of Eve's-Gate, about the Dark Age. So a lot of narrative content, and also besides this, we also provide a lot of new content, such as the pirate detection array will bring you additional profit from the rating, and also we are very excited to introduce a new mechanic. Is called the Sun Trace navigation system, which will allow some casual players in the high-sec region to team up faster than before. So you don't need to every time wait for a very long time for your teammate or for your fleet member to reach the point you want to gather together. So with the new navigation system, you can easily form up together and to do any challenge you want to do. So it's very exciting. All right, thank you, Melos. So just like what the name entails, Golden Age, taking all our players all the way back to the Golden Age of New Eden and discover something that's unexpected and something surprising. So speaking of which, since we're actually approaching the end of this year, so is there anything that's worth expecting, worth hoping for at the beginning of next year? 在明年上半年的活动当中呢，其实我们现在已经有一些已经确定的内容了，可以跟大家分享一下。就是，第一个就是我们的那个世纪战争模拟战里面会加入一个新的模式，就刚刚 Melos 也已经提到了，就是玩家可以自己装配好舰船，然后进去进行跟别人进行一个3v3的对战，然后在这个过程当中，玩家就可以更加好的利用装配和自己的装备，为自己带来更好的属性，然后在战斗当中获得自己的优势，然后这个也是非常好玩的，我个人认为。然后其实世纪战争模拟战本身也是一个非常有潜力的系统，就是我们有很多新的玩法、新的一些机制，都可以在利用这个舞台，先为玩家进行一些试验性的一些体验，然后玩家去收集玩家的反馈，然后后面我们再会把这个玩法，有可能如果玩家反馈好，或者是我们觉得它适合世界战模拟战以外的一些玩法，我们可以把它扩展到外面的宇宙去。然后在春节活动里面还有另外一个我们比较大胆的尝试，就是我们会有一个也是一个活动的玩法，就是允许玩家把自己的舰船，可能是很多，因为每个玩家可能除了自己开的那艘船，还有很多不同的舰船闲置在自己的仓库里面，然后我们会允许玩家把这些舰船都用起来，就是我们会有一个新的玩法叫借船活动啊，但是暂时的名字就是玩家可以把这些舰船都出借给系统，然后呢，他自己就不用去就可以离开我们游戏了，就 AFK 掉，然后自己这些他出借出去的舰船会一直为他产生收益。然后在这一点，其实也是我们游戏在碎片化上面进行了一些尝试，然后也希望就是如果得到比较好的反馈，并且我们在调优之后也是有望就是变成一个日常的玩法，然后在后面去提升玩家的体验。对。All right. Thank you so much, Lancelot. It's definitely going to be another very exciting year of 2012. So, guys, don't forget to try them out. All right, guys. So, before we wrap up, so are there anything that you want to say to all our players? Yes. So from the past year, or we can say this year, we did a lot of things. Some are good, some are bad, and we really learned a lot from this. And thanks for your support, and thanks for you to keep playing Eve Echoes, and hope we can be better in next year. 也是非常感谢，就是各位能够陪我们又度过了一年，然后我们非常珍惜跟大家一起度过的时间，然后希望明年大家能够继续在新一店陪伴我们。我这边可能要说的就是，首先我们期望我们的游戏能够更长线的运营。这里也感谢大家一年来对我们的支持，希望后续我们依然可以
做出更好的内容，来获得大家的支持。如果大家有相应的反馈，也欢迎和我们沟通。谢谢大家。Alright, thank you so much, guys. Thank you for your detailed introduction. And that's actually the end of today's Roundtable Talk. So New Year's is approaching, so we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Happy holiday, guys. Happy holiday，拜拜。Happy holiday. Bye. That's the end of our program. So till next time, we're out. Peace out.